hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2023, ambapo kama kawaida yetu mtazamaji tumekuandalia yaliyojiri hii leo. Mie ni msomaji wako Sarafina Robi, mkalimani wa hii leo ni Ann Wangeshi. Mtazamaji, ni kwa kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga anamtaka waziri wa fedha Njuguna Ndung'u na mwenzake wa kawi Davis Chirchir kuwajibika kwa uagizaji wa mafuta ya dizeli ya thamani ya shilingi bilioni 17 unaohusishwa na mfanyabiashara Ann Njeri. Raila anadai utata unaozingira uagizaji huo ni ishara tosha ya kuwepo kwa mikataba ya uongo. Our transaction was the best. Every country today is looking for the transaction similar to the one that we have. Rais William Ruto na kampuni za kuuza mafuta walitetea mkataba wa mafuta baina ya serikali ya Kenya na serikali za mataifa ya Guba, huku wakisema kwa mkataba huo haukuwa na dosari yoyote na uliwakinga wa Kenya kutokana na athari za kuongezeka kwa bei za mafuta za kimataifa. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani Raila Odinga ana maoni tofauti. You have reached a situation where oil marketing companies, all with shady histories, feel confident and compelled to answer Kenyans when Kenyans seek answers from their government. Raila amewaelekezea kidole cha lawama mawaziri wa fedha Njuguna Ndung'u na mwenzake wa kawi Davis Chirchir kuhusiana na kile anachodai kuwa mkataba gushi katika sekta ndogo ya mafuta. The CS for Energy and Petroleum, Mr. Chirchir, and National Treasury, CS Njuguna Ndung'u, have certainly committed criminal offenses, abused office, and gone against the Constitution. Kinara huyo wa upinzani anasisitiza kuwa mkataba wa mafuta baina ya Kenya na Saudi Arabia ulilenga kuwanufaisha baadhi ya maafisa wakuu serikalini badala ya Wakenya. So we are asking these firms to table the evidence of meeting the corporate tax obligations. Don't tell us, show us. We hope the Kenya Revenue. Wakati huo kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah anatarajiwa kuwasilisha mswada wa kuhujumiwa kwa asasi muhimu za serikali ambao utawezesha kubuniwa kwa tume maalum ya uchunguzi. Huku akijibu matamshi yaliyotolewa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambayo yalionekana kukosoa utendakazi wa Rais William Ruto, kiongozi huyo wa walio wengi alimshutumu Kenyatta kwa kuongoza serikali iliyohusika na uporaji na kuhujumu asasi mbalimbali za serikali. We need and we must as a country have a commission to deal with state capture, be it a judicial commission of inquiry or whatever commission we can have in place to deal with the question of state capture over our economy. Katika kaunti ya Kiambu, kiongozi wa chama cha NAK Kenya Martha Karua anaitaka serikali kuchunguza upya mfumo wake wa kutoza ushuru, huku akidai kuwa unawaumiza wafanyabiashara wadogo. Political, economic and social interests of the people of Mount Kenya. We will not accept politics of intimidation. When you are talking about high cost of living, high taxes, high interest rates, we are most affected. Katika kaunti ya Meru, baadhi ya viongozi wamemtaka gavana Kawira Mwangaza kudhubutu kuvunja serikali ya kaunti ya Meru. Hata turundi kesho utaenda nyumbani. Hata turundi next year ama next year but one, Madam Governor, utaenda nyumbani. Lakini akumbuke ya kwamba na mtu wote wa Meru akumbuke ya kwamba hakuna IBC commissioners kwa sasa. Hakuna. John Jacob Kuria, Darubini. Naam, kwingineko mtazamaji, ni kwa maafisa wa polisi wameanza kuwasaka washukiwa wawili waliohusishwa na mauaji ya afisa wa polisi aliyekuwa akitoa ulinzi wakati wa mtihani wa kitaifa unaoendelea kidato cha 4 KCC huko Siaya. Afisa huyo ambaye alikuwa ameandamana na mwenzake anadaiwa kushambuliwa na wavamizi wasiojulikana walipokuwa wakisafirisha mtihani wa somo la jiografia kuelekea shule ya sekondari ya Mahero katika tarafa ya Uranga, kaunti ya Siaya. Mwenzake kwa sasa amelazwa hospitalini akiuguza majeraha ya kisu. Wavamizi hao wanasemekana kuiba bunduki aina ya AK-47 iliyokuwa na risasi 30. Kwingineko, ndege aina ya helikopta iliyokuwa ikisafirisha mtihani huo wa kitaifa ilianguka katika kaunti ya Wajir. Parsayo na taarifa kamili. Tumepoteza ofisa wetu, mwingine
amejeruhiwa na sio kawaida. Ni tukio ambalo imetushangaza sana, lakini tunaamini ya kwamba kama serikali tuko na uwezo ya kukabiliana na hali hiyo na kupatana na hawa. Hatutalala kama polisi kama hayo mapunduki bado yako katika mikono ambaye they are not authorized. So hatutalala. Naona pia wanateremka mbio. Sasa sikujua kitu imeendelea. Nikasema acha nimalize samba yangu kwanza ndio nifanye nini ndio niende. Sasa kufika kwa barabara nilisituka sana tu, wameua ofisa. Nimeshangaa sana. Kumbe hatuna security ya kutosha hapa. Wamekutana na watu wengine wawili. Hao wawili wakaua polisi moja na mwingine wakajeruhiwa, lakini wamepeleka OC. Naam, kando na hayo ni kuwa Kenya na Ujerumani zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika uwekezaji wa kawi safi. Hii ni kufuatia maazimio katika kongamano la Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, ambapo Ujerumani ilitekeleza jukumu muhimu. Mataifa hayo mawili yalisema ni muhimu kuwekeza barani Afrika kwa sababu ya ushindani wake katika hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Ujerumani pia iliahidi kusaidia Kenya katika utekelezaji wa jukumu lake nchini Haiti. Naam, tukielekea katika bunge la Senate ni kwa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ameagizwa na tume ya maridhiano na mshikamano wa kitaifa NCC kufika mbele yake kwa madai ya kutoa matamshi yanayoweza kuibua chuki za kikabila. Mwenyekiti wa tume hiyo mhubiri Samuel Kobi amesema Natembeya anatarajiwa kufika mbele ya tume hiyo tarehe 28 mwezi huu kufafanua kuhusu matamshi ya kudhalilisha yanayodaiwa kulenga jamaa moja katika kaunti hiyo ambaye imekuwa ikishinikiza kugawanywa kwa kaunti hiyo. Na anavyotuarifu mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim, tofauti zinaendelea kuibuka kati ya Natembeya na naibu wake Philomena Kapkori ambaye anadai kwamba maisha yake yamo hatarini na akaandikisha ripoti katika asasi husika. Mzozo unaotokota kati ya gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya na naibu wake Philomena Kapkori unaonekana kusababisha makabiliano makali. Tofauti zao zilifika kwenye bunge la Seneti lenye jukumu la kusimamia operesheni za kaunti hiyo. Siku ya Jumatatu, kamati ya bunge la Seneti inayohusika na masuala ya ugatuzi na ushirikiano na tume ya mashikamano wa kitaifa NCIC kuhusiana na kile kinachosababisha tofauti hizo. And it says that she alleges that the governor of Trans Nzoia is opposed to the creation of a county for Sabauts and is on record stating that the Sabauts were dreaming and they will not get any county despite their position. Akifika mbele ya kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa Wajir Sheikh Mohamed Abbas, mwenyekiti wa tume ya NCIC Kasisi Samuel Kobia alisema gavana huyo anakabiliwa na uwezekano wa kushtakiwa kwa makosa ya kutoa matamshi yanayoweza kuibua chuki za kikabila. The action that we have taken so far, and for us this is very important, is that we started the investigation. We have summoned the governor, Honor His Excellency George Natembeya, for the offense of ethnic contempt. Haya yanajiri huku naibu gavana wa kaunti hiyo akidai maisha yake yamo hatarini kutokana na msimamo wake kuhusiana na matamshi hayo. On the issue of deputy governors, actually it's in discussion in the Senate that we need to bring in our one change act so that we can be able to at least give them a responsibility. This issue of budget, we need also to tell the MPs, senators, tell them, look, you help these people. Because how do you expect somebody to come to NCIC to complain about Lamu and they cannot afford to go to Lamu?
Mapema mwezi huu, Natembeya alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, huku kukiwa na mzozo kati yake na naibu wake Philomena Kapkori. Uhusiano unaoendelea kudorora kati ya magavana na manaibu wao pia umeshuhudiwa katika kaunti za Siaya na Meru. Kamati hiyo pia imemwalika waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki, inspekta jenerali wa polisi Japhet Koome na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, huku tume ya NCIC ikipania kutamatisha uchunguzi wao mwezi ujao. Abdiaziz Hashim kutoka majengo ya bunge, Darubini. Naam, shukran sana Hashim kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa yake Hashim inatukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini, lakini naona hapa kuna jumbe ambazo mmeweza kutuma, kiwemo Patrick Njuguna kutoka Eldoret, Isa Kachali anatazama, Saliba anatazama kutoka Lagos, Siaya, Charles Matolo kutoka Makueni, Kiangwe, Isaiah Gitwekere anasema hali ni shwari huku Kevarisia, Kuria Mashariki, Felix Koech, Kapsabet, Isaac Protich, Samuel Ooro JP, Brian Kosgei anasema anatazama kutoka Kericho County, Kipkelion, kijiji cha Blue Hills ambapo anatazama na wenzake. Basi mtazamaji, kufikia hapo tunachukua pumziko fupi sana. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Na karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Tukiendelea ni kwa mahakama kuu imeagiza uchunguzi uharakishwe katika kisa cha kutekwa nyara kwa Osman Khalif ambaye ni msaidizi wa kibinafsi wa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja aliyotoweka hivi majuzi. Jaji Chacha Mwita ameagiza polisi kuchukua hatua haraka ya kuwakamata wanaodaiwa kumteka nyara. Aidha, jaji huyo pia alimwagiza mshirikisho upelelezi wa jinai katika eneo la Nairobi Peter Njeru pamoja na polisi kutumia teknolojia ikiwemo kamera za CCTV zilizoko kituo cha Sarit Center kukusanya ushahidi na taarifa zinazoweza kusaidia kukamatwa kwa watekaji nyara hao. Maelezo zaidi ni kwenye makala yetu ya Mezani ya Haki. Khalif ambaye ni msaidizi wa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja bado hajulikani aliko, huku mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai Mohamed Amin na inspekta jenerali wa polisi Japhet Koome wakisema uchunguzi kuhusu kutoweka kwake unaendelea. Wawili hao ambao waliwakilishwa leo na mshirikishi wa kikanda wa idara ya upelelezi wa jinai katika kaunti ya Nairobi Peter Njeru aliambia mahakama kwamba maafisa wao wanajitahidi vilivyo ili kuwafungulia mashtaka wanaodaiwa kumteka nyara. Either the said double pickup was branded with the same number plates of the Toyota coach bus. Alternatively, your ownership, the first petitioner would have read the number plates wrongly. Khalif alitoweka tarehe 10 mwezi Novemba mwaka huu baada ya kwenda kununua bidhaa na mkewe katika kituo cha biashara cha Sarit Center jijini Nairobi, ambapo alishurutishwa kuingia garini na watu 5 waliokuwa wamejihami. Isn't it a fact that DCI vehicles have alternate number plates, not one? Let it go on record today. Your Lordship? It's a yes or a no, at least for this one. It can't be, Your Lordship. We have got no alternate number plates, Your Lordship. Jaji Chacha Mwita ameagiza pande husika kuwasilisha majibu yao katika kesi hiyo iliyowasilishwa na wakili wa familia ya madhiriwa Duncan Okach.
possible apprehension of the victim, the people responsible for the disappearance, and this should be done on 27th of November this year at 11 a.m. So I expect you here, sir. Kwingineko, mshukiwa mkuu kwenye kesi ya dola trilioni 4 za Marekani hatimaye ameshtakiwa mahakamani. Aludo Beleka ambaye ni mshukiwa mkuu alikanusha kuhusika na njama ya kumlaghai Omid Kharkhane dola 36,000 za Marekani kwa kujifanya kwamba angefanikisha usafirishaji wa dola trilioni 4 za Marekani hadi Dubai. Ijumaa iliyopita washtakiwa 8 wenza walishtakiwa na watajua hatuma ya ombi lao la kuachiliwa kwa dhamana hapo kesho. Ruth Wamboi, Darubini. In order to make the payment of stamp duty for land transactions a seamless process, the Kenya Revenue Authority has now made it possible for the public to make payments at the State Department for Lands and Physical Planning. From November 27, 2023, all payments for land transactions attracting stamp duty shall be made to the State Department for Lands and Physical Planning through eCitizen via paybill number 22222. Further payment instructions are available when clients click pay on the Ardhi Sasa platform. Click on the featured link on the invoice to receive an M-Pesa menu. Enter the M-Pesa PIN and click OK. You will receive a confirmation SMS from M-Pesa. Go to M-Pesa menu on your phone, select pay bill option, enter the business number 22222, enter the account number featured in the payment instructions, enter the amount to be paid, enter your M-Pesa PIN and click send. Ardhi Sasa, shamba lako hati safi. Yes. Tunaomba leo usicheke sana. Good. Yes. Kwani mtu anaweza kutii? Halo? Andika mango zako hivi, mimi sindai kupata mtu nani. Unaona kama sasa hivi uko na picha ya Machako. Umesema uko na picha ya Machako? Wewe ni mtu unafaa usimame kwanza gavana Machako. Mheshimiwa. No, I'm here. Faham here. No more tears. No more tears. Wewe ni manager wa Saru, mimi ni Grammys, unatoa kuexplainia hiyo wimbo ya Saru, anaambia watu nini? I have money than your father. Yes. Go and feel bad there. Ameanza ndi kupunza manzi wa minzi mandunga mimi. Kwa nimesoya nikinge kwa au na binti wa mangori. Siku hizi akinge kwa au nitatumboa. Every Monday from 8 p.m. to 9 p.m. Catch the Chipukizi Show on KBC Channel 1. Holland, Kayole Junction. Hao ndio wana steal the show. The Harambee Stars take on the Seychelles in their second FIFA 2026 World Cup qualifier at the Stade Félix Houphouët-Boigny in Abidjan, Côte d'Ivoire tonight at 10 p.m. East African time. Catch the action live on KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu tena mtazamaji. Kwingineko ni kuwa takriban kaunti 27 zimeathiriwa zaidi na mvua kubwa inayoendelea kunyesha na mahitaji ya msaada wa kibinadamu yanaendelea kuongezeka. Hii ni baada ya serikali kutangaza hatua za kukabiliana na mikasa na makundi ya usalama yamewekwa tayari ili kutambua maeneo ambayo huenda yakakumbwa na mafuriko, huku hatua zaidi zikichukuliwa kuepusha athari zake. Haya yanajiri huku viongozi kadhaa kutoka kaunti ya Wajir wakitoa wito kwa serikali itangaze mvua inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi kuwa janga la kitaifa. Picha za mafuriko yakisababisha uharibifu mkubwa katika sehemu mbalimbali za nchi. Kukatwa kwa njia za kuelekea katika vijiji kadhaa kumeshuhudiwa wiki za hivi majuzi kufuatia mvua za El Nino. Ni uharibifu huu ambao viongozi kutoka kaunti ya Wajir wanaitaka serikali ishughulikie kwa dharura. Imagine as we speak the main road that links Wajir to Nairobi, which is another trunk road, an S road, is inaccessible. So you can imagine how do normal supplies, basic supplies move to Wajir town. Wakiongozwa na mbunge wa Wajir Kaskazini Ibrahim Abdi, viongozi hao wanasema takriban familia 200 katika kaunti hiyo zimeathiriwa,
huku wakihofia kuzuka kwa magonjwa yanayotokana na maji chafu. The food that was being airlifted is very, very small. We want the quantity to be increased, to be dropped by air. So we need more planes. The Hercules we used to see when they were biting drought, that used to drop food. So we need more food. So we are asking ourselves, there has been contingency plan for El Niño, billions. Some sectors, I know one sector given 700 million, one agency, and many others. Where are these billions? Na huku viongozi wa Wajir wakitoa wito wa msaada wa dharura wa kibinadamu, Wizara ya Usalama wa Kitaifa kwenye taarifa imesema imeimarisha doria angani na ardhini na inashirikiana na makundi ya shirika la walinzi wa pwani, huduma ya kitaifa ya polisi, jeshi la ulinzi la Kenya na shirika la huduma kwa wanyamapori ili kuwaokoa watu kutoka sehemu zinazokumbwa na mafuriko na vilevile kusaidia katika usambazaji wa chakula cha msaada na vifaa vingine vya kimsingi, huku ikitoa wito kwa jamii zihamie maeneo salama ya miinuko. Vilevile wanadhamiria kujenga makao ya muda katika shule na ukumbi za kijamii. Taarifa hiyo pia inasema 27 kati ya kaunti 47 zimeathiriwa zaidi na mvua katika eneo la Ziwa Victoria, nyanda za juu magharibi ya Rift Valley ya kati na kusini, kaunti za kaskazini magharibi mwa nchi, katikati mwa nchi, nyanda za chini za kusini mashariki mwa nchi, kaskazini mashariki na eneo la pwani. Timothy Kipnusu, Darubini. Sasa karibu kwenye safu ya biashara. Watengenezaji bidhaa wanatoa wito wa kutekelezwa kwa mikakati na sera zinazohimiza ustawi wa viwanda humo nchini. Waliozungumza katika kongamano la kwanza la ukuzaji viwanda hapa Kenya la mwaka 2023 lilofanyika jijini Nairobi, walisisitiza haja ya huduma bora na gharama nafuu za umeme, fedha, teknolojia na wafanyakazi walio na ujuzi ili kufanikisha ukuaji wa viwanda hapa nchini. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa habari za biashara. Kufuatia enzi hii ya utandawazi na mabadiliko ya kiteknolojia, mchango wa sekta ya viwanda katika pato jumla la taifa umepungua hadi 7.2 kutoka 8.4 mwaka 2018. Waliozungumza katika mkutano wa kwanza wa ukuzaji viwanda nchini Kenya wa mwaka 2023 walisema ni muhimu kwa Kenya kuwa kitovu cha viwanda kinachokuza ushindani wa tasnia hiyo. Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda Rebecca Miano alisema serikali inatekeleza mikakati mwafaka kusaidia katika ustawi wa viwanda vya humu nchini. I call upon our local manufacturers to embrace globally acclaimed sustainable industrial practices, starting with renewable energy, which we have in abundance in the country. Wakati huo, kampuni ya huduma za teknolojia ya Glovo imetangaza mipango ya kutoa mafunzo kwa wenye biashara ndogo na za kadri 2,000 ili kuwapa maarifa ya biashara na hivyo kuimarisha ujuzi wao. Afisa mkuu wa kuhakikisha maendeleo endelevu na yasiyo ya madhara kwa wengine katika kampuni ya Glovo, Sebastian Pellion, amesema mpango huo unalenga kukuza ujasiriamali. We are providing to restaurants, supermarkets, so stores that collaborate with Glovo, a training so they can digitalize and make the most of the application. So all day we're going to have different courses, a course on marketing and sales, a course on pricing. Na hatimaye, faida ya tawi la Kenya la benki ya Equity baada ya kutozwa ushuru ilipungua kwa 20%. Hii inatokana na benki hiyo kulemewa na malipo ya juu na mikopo ambayo haijalipwa katika kipindi cha miezi 9 iliyopita. Benki hiyo inasema faida ya baada ya kulipa ushuru ni shilingi bilioni 19.3. If you look at Kenya, Kenya is down I think 25% if I'm not mistaken in terms of profit, but it has been overcompensated by growth of profit in Uganda, Tanzania, DRC and Rwanda. And as a result, we have registered a 5% growth rate. Now, because Kenya is the most integrated globally,
and most diversified. When the tide turns, the first country to lift again will be Kenya, because it received the biggest thing. And as we said, we think inflation and interest rates have peaked, so it's a question of when do we start seeing. So we are ready to launch Equity Afya in the DRC. And on the insurance, actually, we have signed the first step agreement with Angela. That was last week, where actually we are launching as well the bank insurance product already in the DRC. In the next week, we should be launching and making it operational. Tawi la DRC la Equity lilinakili faida ya baada ya kutozwa ushuru ya 142% na kufikisha shilingi bilioni 11.4, huku lile la Tanzania likipata ukuaji wa 136% wa mapato yake baada ya kutozwa ushuru. Ndutamo Kami, Darubini. Baada ya Sarafina Robi kuwajibika, sasa tudunde viwanjani. Mimi naitwa Timothy Kipnusu na ngwananga na taarifa kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars ina matumaini ya kujipatia ushindi wa kwanza kwenye michuano ya kufuzu kwa fainali za kombe la dunia mwaka 2026 itakapochuana na Ushelisheli usiku huu jijini Abidjan, Cote d'Ivoire. Stars ilipoteza mechi yao ya ufunguzi kwa mabao 2-1 dhidi ya Gabon Alhamisi iliyopita, na matumaini yao ya kufuzu yatafifia iwapo itapoteza mechi yao ya leo. Kwa upande mwingine, Ushelisheli ilitandikwa mabao 9-0 na Cote d'Ivoire kwenye mechi yao ya ufunguzi. Timu hiyo ya Kenya ni ya 5 kundini F bila alama yoyote na iko alama 6 nyuma ya kinara Gabon ambaye mechi zake mbili. Cote d'Ivoire ambaye ni ya pili iwapo itailaza Gambia kwenye mechi ya mapema itakayochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Tanzania. Michael Olunga na Masud Juma kuwapa alama 3. Usikose uhondo wa mechi hiyo katika rudi hile. Kwingineko, mchezaji anayesakata soka ya kulipwa nchini Albania Lona Nyarinda na Maslin Wayodi wa Viga Queens wamerejeshwa katika timu ya taifa ya wanawake ya Harambee Stars inayojitayarisha kuchuana na Botswana kwenye raundi ya mwisho ya mechi za kufuzu kwa Afrika mwaka ujao. Mechi ya mkondo wa kwanza itachezwa jijini Nairobi tarehe 29 mwezi huu, ila hali mechi ya marudiano itaandaliwa jijini Gaborone tarehe 5 mwezi ujao. Kocha mkuu wa Harambee Starlets Abeldin Odemba ametangaza timu itakayochuana na Botswana katika mechi ya kufuzu kwa fainali za kombe la bara Afrika mwaka 2024. Odemba amedumisha wengi wa wachezaji ambao waliishinda Cameroon kwenye raundi iliyopita. Mchezaji anayesakata soka nchini Albania Lona Nyarinda na Maslin Wayodi anayechezea Viga Queens wamerejeshwa timuni. Odemba pia amewarejesha timuni wachezaji Fosca na Shivanda wa timu ya Zitex Sparks na mlinda lango Lilian Awor anayesakata soka ya kulipwa nchini Ufaransa. Hata hivyo, timu hiyo itakosa huduma za wachezaji Masi Airo na Sheli Angaji ambao wamejiunga na chuo cha mafunzo ya kijeshi. Timu hiyo ilianza mazoezi yake leo kujitayarisha katika mechi hiyo itakayochezwa uwanjani Nyayo Jumatano ijayo. Starlets ilishinda Cameroon mabao 4-3 kupitia mikwaju ya penalti na kufuzu kwa raundi ya mwisho ya mechi hizo, ila hali Botswana ikafuzu kwa kuishinda Gabon kwa jumla ya mabao 7-1. Fainali za kuwania kombe la kina dada barani Afrika zitaandaliwa nchini Morocco mwaka ujao.
Tuchanganye guu hadi kwenye gatuzi la Trans Nzoia ambapo fainali ya mashindano ya soka Alan Chesang yataandaliwa Jumamosi hii katika uwanja wa chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Kitale. Gatuzi hilo la Trans Nzoia, mashindano hayo ambayo yalianza tarehe 9 mwezi uliopita, yalivutia jumla ya timu 450 kutoka gatuzi hilo. Mdhamini wa mashindano hayo, Seneta Alan Chesang, alisema kuwa mashindano ya michezo mingine pia yataandaliwa wakati wa fainali hizo, yakiwemo ya mchezo wa gofu katika uwanja wa mchezo huo wa Kitale, mashindano ya mchezo wa pool na pia mpira wa kikapu. Mashindano hayo yanapania kuleta umoja katika kaunti hiyo, kukuza talanta na pia kudhibiti utumizi wa dawa za kulevya. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake wa seneti Amason Kingi ni miongoni mwa wageni wanaotarajiwa kuhudhuria fainali hizo mwishoni mwa juma hili. Tuko na wageni kutoka Dubai, tuko na wageni kutoka UK, pia wanakuja kuangalia talanta ya vijana wetu, tuone vile tunaweza endelesha talanta ya vijana. Ni hayo tu kwenye spoti. Naitwa Timothy Kipnusu. Tucheze tena pia hapo kesho. Sarafina, kazi kwako. Naam, shukran sana Timo. Kama alivyokujuza, hapa ndipo tunatamatisha Darubini hii leo mtazamaji. Kote waliotazama akiwemo Ali Hassan, mwalimu Eric Ademba kutoka Asumbi, Patrick Njuguna kutoka Eldoret Arcade, mkimbiaji Simon Chisile, Charles Matolo, Julius Mukwana, Kiangu Isaiah Gitwekere, Felix Koech, mkimbiaji Chesile ameweka mara mbili ujumbe wake, pamoja na Hibo Abdi. Wote mnasema kwa mlikuwa mkifuatilia taarifa zetu. Basi kufikia hapo ndipo tunatamatisha. Tunasema shukrani za dhati kwa kufuatilia taarifa hizi. Utakuwa unazipata pia mida ya saa 3 pamoja na nyingine. Mie nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi. Mkalimani wa hii leo amekuwa ni Anwangeshi. Kuwa na jioni njema pamoja na wiki njema. In order to make the payment of stamp duty for land transactions a seamless process, the Kenya Revenue Authority has now made it possible for the public